ụbọchị akwa afọ vidiyo post ebe ndị na Obi Cubana na ụmụaka, but I don't think that's a recent video. If for what came, how did that come about? Yeah, we have wonderful Igbo men. Mr. Obi Cubana. You remember I was talking about a Wambwede concert in there? Yes. Remember now made the first one in 2021. Now my compound. How come I can't do nature? Government should. The chapter I say government should. Government well, we should hold them accountable anyway. But time I have to do something. So now the pavilion them are my compound. So Dr. Patrick Ezen and Barrister Mark Ezen have been wonderful art patrons. I made sure, just because of Kansieme music lesson, gave me an apartment. So I've not paid for house rent. Very beautiful apartment. Mommy, your house rent in the past 5 years. Then near me a hall, an entire hall that I can use for concerts and to keep my instruments. Then near me a pavilion where I can host concerts in the compound. So I did the concert in my compound because I moved for the general hotels to collaborate with them. And I had gone bombo. So patronage. So when we hold the time out, whereas they should be the one looking for you, and the EJJ waste your time. In some of them anyway. So never I kind of major concerts one weather, and it was published in This Day by Mr. Maximus Zatu. So I'm Obi Ogum, na Obi Cubana, the Grand Cubana Hotel. The much I understand, he's in the Cubana business. He called me on phone from the news. I'll go to the news. Search bam. If you know when na ndị Igbo chọkwa anọ this ọmalugo. Ndị Igbo chọkwa anọ this ulioma. Ndị Igbo chọkwa anọ this ọja. No, kedu ihe kara obi ya nọ through the years. Kwado egwu a wee bupụta ya maka na a na-akwado ife akwado. Mmụba ya na-akpọ sokalo ya ọ na-agba once in 3 years. A na-akwado 3 years aha awụkwa n'ọnụ ka ọ gba the next year. Na ọ gbacha ọ kwadobe. Mgbe eji kwadote wụ 3 years. Ọ nnukwu mmụọ nkọ. When they now once in 7 years, So, this man read about this thing in a newspaper. Ihe niile dịcha mma. Sị ka anya ya bịa nwa Abuja echekwa na nke egwu. Ọ sị m nketa nke echi. He paid. The entire band went to Abuja. And that was my dream come true. As a student, I was saying, I'm making a lecturer. And I'll be taking my students on tour across the country that they'll be performing with me. Then no me level meru that some students in my talent, I will link them to the people in the industry that can take them where they need to be so that they don't waste their years in the university. All these things happened. All these things are still happening and they are getting better. So I took my students with pride to Abuja. And we entertained students, so even not all of them were music, some of them are in the other departments. Took them. That's a real dream I had. So you have the audacity to dream as a living being. After the performance, a few days later, Obi Cubana had a party in his house. I think one of his son's birthday. So Amobi Ogum invited me to go with him as his Kamuniaga. Went, good big art patron. So because they were arguing that some of his friends that I'm in my late 40s. Because has early 40s. I wasn't even anything close to that. So when they got to know my age, it became a thing. In fact, they almost wanted to bet that this guy, and the kind of music he does. Anyway, but what is your same name? We just pick it from the table. So, this is not able to be your friends at the boat. Just simply like banning mono, buze the bruja. With the Ozam,
si akpata ụzọ ọrụ sị m si na ọkwa ọja ekenekwa ba sị m you know then nyanwa na-ekwukwa okwu nke ọzọgịdọsị na okwuo ihe ọ chọrọ igbu or express and look if he pays attention onwe efe I'm developing books on how you can learn these instruments and they will be out soon so onwe efe even at now with the manuscripts I have I can teach him that otu esi akụzi piano otu esi akụzi trumpet and I will remind him about that I later gifted him with ọja nye ofu ọja so o nwere ọja nke kịta that's what we were doing nnọcha na maka nna akwanyere onwe m mụsa ịfụkwa anyị ekene onwe efegide kụzikwara ya sị na ka ya esigbu ya because I would really like him to learn it so ndị Igbo anyị kpatachagodo ego anyị adịghị echefu our culture Igbo bụ Igbo ọ ka anyị si eme anyị bụ happy people ine vidio ọkwa gara ihe ọ na-egburu onwe ọja dị happy ọgbụgbọ ọtọ ya friends ya chi ọcha akụ aka and ọnya wụ Igbo ọ yiri igwe bụ Igbo ọ ime nwanne bụ Igbo na nke anyị na-atọrọzi onwe anyị aghọtakwana m nna ya biko onwe onye anyị mejọ ka anyị benata aka n'ajọ ihe na ndị na-akụ nsị na-eme ka anyị na-eme onwe anyị obi aṅụrị maka na mmadụ na-anwụkwa na-anwụ and existence bụ gift ndụ ka akụ ewere ihe mee ezigbo ife ka ọ baa daalụrị nne Ugboja Eze anyị anọghị ya ka anyị si ekwesị ịnọ because I like intelligent conversations that's why mụ na mmadụ na-ekwu m ga-eche ekwusie nnọọ I like ebe anyị ka nọ na gbam onye anyị na-anọ bụ Ugboja Eze Ugboja Eze enweve anyị na-akpọ take your time na this program na nchịkọta take your time bụ ọnwa ife ikwesị ikwu na-ajụrụ maka ya ma ọ bụ enwe ndụmọdụ ma ọ bụ enwe ịdọ aka na ntị ma ọ bụ enwe onye iche ịkpọli akpọli ma ọ bụ onye iche ikene ekene ma ọ shout out ma ọ bụ ife ikwugo before ịchọkwa ka emphasize ya take your time a bụ enyere gị ime ihe dị otu a gaa n'iru biko Ugboja. Yeah, I really want to appreciate my family, my dad, my mom. Like I said, my dad was a seasoned principal at Callisto says, school ndị ada anụ metụ our ladies. Whatever I get teacher as principal, and I'll be at the school in my know by force. I know metụ. Strong man. I football too I can na-eme ihe na-eme nkwudo ya. And endure. So I picked from my dad. It wasn't music, but character. I picked character. My mom, I don't know, man, ije ụka ekpere. Ọkwụgharị ọgbago ọgbada na Teresa Eze. Ọgbago ọnọhọ n'ụdị ya. O jee na Blessed Sacrament a okwuchago. And the much I've come to understand ka ọdịnala Igbo dị and ka Igbo person si, echekwa onwe. Otu aka my mom si aga na Blessed Sacrament. Ọ gaa ebe ahụ okpechago ekpere onye ka ewu. Beki debe ihe nwe debe eji ihe egwu. I picked that spirituality, devotion. Ị na-egbu ọja ị na-eme with devotion. Ị na-akụzi ihe na-akụzi with devotion. That's my mom. I want to appreciate my sisters. I'm last born in a family of 5. So, and I'm the only son. I have 4 other sisters. And they took good care of me. In the university, my elder sister, Ralichukwono, would always buy different instruments for me. Every semester, I go room 1 instrument. So in a session, then we 2 instruments. So I wanna the brain to be a multi-instrumentalist, and I didn't have the instruments. Yes. So that's why we must do things to support talents. Biko, as in the Igbo, build centers, support one can name or we won't bido academy. Yes. Let's have conversation. How do I come in? How do I support you? In 2018, someone asked me that question. I mean it. So why whoever was saying here Sonny Odogu. I said, wow, that's good. But I meant it. I need the like funding to do. I need the home. In distract him. I was using the little means I had. When I need it now, and I can manage it, and I have the structures.
So I need this support, talents waiver. So I'm thanking my sister for funding my education, and that's how my family is. Anyị na-ewere na anyị atacha ọnwa fọmfọ ju akpa sinye gị enyecha gị onweghị ya arụpụta. We take, we cut it into size and buy it. Of course, my uncles, I had an uncle na MTN then, Kutiko. He told me, I got in geometric progression. You must, get a manager. So, and I got a manager. In fact, the manager proposed himself to me, Casey Ogrejo, for brilliant guy. He said, he name, but my uncle pointed that, not just so he has signed a good agreement in marrying him. So Casey Ogrejo has been with me for the past 10 years, supporting what I'm doing, guiding me through and all. So I remember my brother-in-law Judon. I was playing classical music with the flute, and he came around. Abuchi, play something that Nigerians will enjoy. Like, give us a sound. Do you know what he was saying? He was saying, give us an Oja piano. But when I was doing this, I was a music student. If I'm again at university, Nafu bit of I remember Badinari by Bach, jazz Bach. What he was saying, and all. But that thing, it started making sense. So you see, it's the people around you that is the wealth, Inwe. That is the real wealth. That's the real currency. All these people pointing and guiding you. It's dirty, it's nasty. The people around you bring value. And so I can go on and on. But the last one I would like to mention is Reverend Father Herbert Ezeji, my uncle. Mgbe mpempe, ọkwanye ya bido ihe niile. Mgbe mpempe nnọkịta, ndị asị okpoje m ebe a na-agba ịgba mmọnwụ. Real, nne na-egba mmọnwụ. Mba, m bịara holiday, all like come. And I was big then. Ebu m ibu na-akpọ m Boogie. M bịara holiday, ọgbanye m video ịgba mmọnwụ. Ịgba mmọnwụ was my cartoon. That was my Disney. I bought a motor ọgbanye m Pericom. So I was just 5. Ifebe peak ibe. So this man is a reverend father. Maka ndị na-asị, hey, no, so ụka na anakịta ihe niile Igbo efebezie n'elu. It's not true. Ụka is okay. Ọdịnala is okay. Anglican is okay. Catholic dị okay. Pentecostal dị okay. Sabbath dị okay. Nke onye na-eme, nke onye chi nyazelu. Kama nke onye na-eme ya mebe ọfụma, nke onye selesi n'okwu gụ n'egwu, nke onye na-eme ya jisi ike, na akara aka onye na-edu onye. Ịlụkwana mmadụ ilu atagbuna nke iji aka, kama ịlụkwana mmadụ ilu. So, picking from what Reverend Father Herbert Ezeji did for me, I will now give the audience my final words, for this program. And that is, ụmụaka nọgo okirikiri merụfa ife. Ife ụmụaka anọgo okirikiri merụfa ife. Ụmụaka na-emekwa n'ife, emegbukwana onye na-emerụ gị ife, maka nke a na-aya kịta. Ụfọdụ na-atụzi uji imerụ mmadụ ife. O mechara gị ọgụ okote okwu, ịkpụgharị ya na social media. Be appreciative. Ndị na-eto eto, be grateful. Onye enye gị sị thank ma na-agakwa n'ihu maka na nke iruka. So I would like to end with Egwu Celestine. Okay, let me sign out before you end. Then when you done finish, we can now end. Ndị be anyị daalụ niile isoro anyị n'oge gbam. Afam ka bụ Dr. Chijioke Igwendo. Let me reintroduce Ogbuoja Eze. Ka ọ walụ nke a wee mechiela anyị akwụkwọ. Ogbuoja biko gaa n'iru. Celestine Okwu. Yeah. Akara aka. For na na-etu n'ụba etu. Yeah.
For me, I need the sophisticated. Yes. Good. So, akwụdosi m ike n'akara aka m Dr. Martins eze dibia wee fụ m wee sign ya m na Felborn Records wee na-akwado m. So wee na-asị ụmụ Igbo fakwudosie ike n'akara aka fakwudosie ike n'ife fa na-eme na nke onye na-eme ya jisi ike. Onye na-eme ya jisi ike, nke onye na-eme ya mere ọfụma, akara aka onye na-edu onye. Ịlọta bụ na nke iji aka, ịlọta bụ na nke ị na-eme, nke tinyere onye n'ụwa. Gwanụnụ m otu ọ ga-esi mee, onye ilo m cheta echi, onye ilo m ifuru chi m anya, akara aka onye na-edu onye. Ma gị cheta na ilu abụrụ chi, 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 nke onye na-eme ya jisi ike, Ilu abụchi. nke onye na-eme ya mebe ọfụma, akara aka onye na-edu onye. Onye ilo m cheta chi, onye ilo m cheta chi. N'iji ụwa si na chi na akara aka si na chi, na chi adịrọ n'izu agba ebe a emegide gị onwere ife ga-eme gị, maka na onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Galanta. Ya bụ chọta ife afọ iji bịa ụwa mebi emesighị ihe ike ka ọ daa ụda, maka na ife onye na-eme ka ọja na-akpọ. Kedu ife a ga-asị na ime n'ụwa wee na? Kedu ife a ga-asị na ịbụ? Ịgbakwa akụ nke ụwa kpaa ya were ihe megide mmadụ, mkpu ga-ata akụ a, mkpu ga-ata mkpụrụ obi. Mana iwere ihe na ezigbo ife ọba, nke onye na-eme ya jisi ike, akara aka onye na-edu onye. N'afọ amụ mmadụ abụchi na mmadụ abụrụ chi, n'ọchị na-edu, n'ọchị na-eme eze, Chijioke m. n'ọchị ji oke. Chi ahụ a na-ekwu maka ya bụ guardian angel gị, n'oge na-aso bi ụwa, na okwu afọ ekwuru mmụọ iyi n'ọchị gị nwe ya. Onye ka o ji bụrụ na iburu chi bụ ụzọ ịgbagbuo onwe gị n'ọsọ. Ọsọ ndụ. Ebe anyị ka o mesịrị na gba. Gbam! Thanks for coming, my brother.